ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാരക സ്വീകരണമാണ് കൽക്കത്തയിൽ കിട്ടിയത്. സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇന്നലെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ആ മൊമെന്റ്സ് അങ്ങോട്ട് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. സോ കുറച്ച് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. യെസ്, നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഹെലൻ ബൈക്കർ. ആള് ഒരു കിടിലൻ മാരക റൈഡറാണ്. സോ ഒരു ലേഡീനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി നെയിം ഹെലൻ. ഇതാണ് വണ്ടി. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേവ് കൊടുത്താൽ മതി. ആൾ പൊളി വൈബ് മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. ഹെലെ ബൈക്കർ എന്നാണ് ഹാഷ്ടാഗ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇതാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ 983. ഒരു 983നെ ഈ ഒരു കോലത്തിലാക്കാൻ പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം യൂഷ്വലി ഈ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ടൂറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള പറയുകയാണെന്ന് തന്നെ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. കാരണം ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ടൂറിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൊരു സാധനമൊന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇക്കണ്ട ലഗേജ് എല്ലാം കയറ്റിയും കൊണ്ട് ആ ഷാത്തി ഇന്ന് വരെ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് 28 രാജ്യങ്ങളാണ്. ബേസിക്കലി റൊമേനിയയിൽ നിന്നും ഉള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റലിയിലാണ് സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ വൺസ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഒരു റൈഡ് പോയതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരത്തിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു മാസത്തോളം ലോസ്റ്റായി. അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നതെല്ലാം ഹോട്ടൽസിലല്ലായിരുന്നു, ഓരോ ആളുകളുടെ വീടുകളിലായിരുന്നു. സോ അത്രയും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി. തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് ആഫ്രിക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു സ്വീകരണം കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പുള്ളി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പരീക്ഷിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് 3.5 വർഷം മുന്നേ ഈ 883യും കൊണ്ട് പുള്ളി റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 28 രാജ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. ഇതുവരെ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബൈക്ക് വിട്ടെങ്ങും പോയിട്ടില്ല. ഓൾ റോഡ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ്. സോ അതൊരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഫ്ലൈ ചെയ്യാതെ അതേപോലെ കടൽ മാർഗവും റോഡ് മാർഗവും മാത്രമായിട്ട് 28 രാജ്യങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി നിന്ന് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കിടിലൻ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഹെലൻ ദ ഹാർലി 883 റൈഡറിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന്. യെസ് ടെൽ മീ. Tell you what you want me to tell you? You already said everything. I already said in my language, and you can just give a short intro about the biking, the rides, and your experience. Short. In short, how can I make it in short? You already said everything. You said that I'm Romanian living in Italy and that I start my journey 3.5 years back from Italy. Actually, it's not just a round the world tour, but I decided to live like this on the road. So as much as I can, as long as I can. Bike, it's just a tool that brings me from place to place, that connects me with people like you, for example. Yes. So I just live like this, itinerary on the road, nomadic, from place to place, from house to house, from soul to soul, let's say. Yep. So as long as I feel that this brings me fulfillment in my life, I will keep doing it, and everything goes so smooth and so beautiful that I'm always motivated to keep going. Cool. I don't know what else you want to know. And how is biking in India? Biking communities, bike riders, and it's very wide. Yeah. And I had a chance to be connected with so many bikers around. Even just randomly, without connecting anyone, randomly from the road. And I had a lot of support thanks to the biker community. So it's so easy when you are connected with bikers. Exactly. You know? Yeah. That's all about, not just all about, just this much about her, right? Yeah, but you know, it's because anyhow, behind the bikers, it's a human, it's a person. Yeah. And just, you know, the biking network is just, again, a tool, no? Yeah. That will help you to connect. But then behind this, you will always find a good friend, a good connection there. So, yeah. Good. And Livy, come here. Look at
met her. ഈ ഒരു വീഡിയോയില് രണ്ട് അടിപൊളി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തത്. I'm so happy. Yeah, it's a lady and a mom. She started riding motorcycles in 7 months, and she's the only one lady who did Kerala to Northeast on a Himalayan. I think she's the only one did Kerala to Northeast ride on bike. Oh. So this is one personality, and the other great lady did 3.5 years on road, 28 countries. Yeah, and now you have the the proof now that, because you will hear often, especially in this part of the world, yes, because you are come from a different culture, but you have the proof that Yeah. also from a different culture Yes. it can be done. So Culture is not a barrier. It is, of course, if you are oppressed Yes. by the community, by the family, of course that it can be. But also You have to it come can out be from done, that. you know. Yes. So find your chance, find your space to go out from the limits, and it can be done. It can be done. I mean, it is possible. We cannot deny that there is also restriction, there is also cultural barrier, but we can also show that it is possible, Yes, right? yes. Nothing is impossible actually until you do it. Yeah. So 983-ലുള്ള ഈ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങാണ്. സോ ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരു മാരക വെൽക്കം ജ്യോതിദേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടി. ജ്യോതിദേനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൽക്കത്തയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടാണിത്. യെസ്, അതെ, നമുക്കൊരു അമ്മ ഉണ്ട്, ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കെയർ ടേക്കർ ഉണ്ട്. സോ കൽക്കത്തയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് വന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. Sorry that I Yeah. interrupt you. Maybe you already said that I'm not taking hotels. So Yeah, I told it. Yes. Yeah. So my main motto behind this is home is everywhere. So Yes. now this is my home in Kolkata. Wow. You said it. Thank you so Yeah. much for this. And I'm So, thankful for this. She's my little sister here. സോ അജീഷ് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഒരു റൈഡർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മോട്ടോ ഷീനിയുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൽക്കത്തയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. നേരെ ജ്യോതിതനെ വിളിച്ചു. ജ്യോതിത ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്, ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലില്ല, വേഗം അങ്ങ് പോന്നോട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വന്നു. ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മീറ്റ് ചെയ്തു, പുള്ളീൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കിടിലൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഒരു അടിപൊളി കൽക്കത്ത റൈഡേഴ്സ് കഫേനകത്ത് റൈഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനകത്ത് നല്ലൊരു വെൽക്കം തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മനോഹരമായ 2-3 ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും കൽക്കത്തയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ Elena is heading towards Bangladesh. Yeah, another country. It's 29th, right? Yeah, the Bangladesh will be 29th country for Elena, and we'll be heading back to Kerala. How? Team Bangladesh, Team Kerala. Yeah, and I believe you will come back to Kerala again. Yes. Yes. And I want so much because it's not fair. I cross it so fast. It's not Yeah. fair at all. Yes, So yes, I yes. have to come to explore. കുറച്ച് വിസ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേരള ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങ് വന്നേക്കുമായിരുന്നു. സോ ബംഗ്ലാദേശ് പോകുന്നതിന് മെയിൻ റീസൺ തന്നെ വിസ എക്സ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പർപ്പസും കൊണ്ടാണ്. സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ റൈഡിലെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കാണാൻ പറ്റി. അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വെറും 37 വയസ്സുള്ളൂ. 31ാമത്തെ വയസ്സിൽ റൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈക്കും കൊണ്ട് ലോകം മൊത്തം ചുറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച ആ ഒരു ഡിസിഷന് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. കാരണം ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്ക് ഇക്കണ്ട ലഗേജ് മൊത്തം വെച്ചിട്ട്, ആൻഡ് 883 ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി, 12 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ. ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ വെരി ഹൈ, ആൻഡ് എമർജൻസിക്ക് ഒരു 10 ലിറ്ററും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ലഗേജും ഇക്കണ്ട ടാങ്ക് ബാഗും ഈ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് വെറും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. വാട്ട്സ് യുവർ വെയിറ്റ്? Maybe 50? I don't ask your age. The age or age? Wait. Yeah. What you ask me? Age or age? Wait. No, ask me the weight. Ask me the age, but the weight. No. Yes. I don't even know. Maybe. I don't even Maybe ഒരു 45 കിലോ ഉണ്ടാവും. I can tell you the weight of my bike. Yeah. So empty it's 250 kg. Okay. And with luggage and everything it's around 330, 340. Oh my god. 340 കിലോ ഉള്ള ഈ ഒരു വണ്ടി വെറും 45 കിലോ ഉള്ള 37-കാരിയാണ് റൈഡ് That's ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. my weight. Yeah.
അതെ മൊത്തം 400-420 കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൊത്തം. സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ലോകം മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഹെലന്റെ റൈഡ് സ്റ്റോറി. സോ ഇതും ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. നോ യൂട്യൂബ്സ്, നോ വ്ളോഗിങ്സ്, നോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറീസ്. ആകെ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്, അതിലും വലിയ ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് സോഷ്യൽ ഫിഗറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോറിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹെലൻ്റെ ട്രാവലിങ്ങിന് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ആർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി യു നീഡ് മണി, ബട്ട് എനിവൺ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഇഫ് യു ഹാവ് Yes. I don't live home, I live on the road. Yeah. I need the same money, but I actually even live. I said anyone can do this. Yes. If you have money. You can live if you have money, right? Yeah, exactly. So the same I'm living back home. Yeah. With money, the same I live on the road. This is your home. This is my home. This is all my life. So I don't have properties. I don't have kids to raise. I don't have any responsibilities. I don't have bills. So this is all I have in my life. So depends what you choose to have. Yeah. You want to accumulate goods. You want to accumulate cars and jewelries and houses and whatever and lands. Okay, me, I don't accumulate anything. Everything is here and here. So Cool. Depends what you choose to have in life, you know. Yes, it's a good message, and get inspired by this lady, and let's start riding. Yay! So People know, like, what? It's fine, it's fine. Training. ও জাস্ট 6 মাস হলো হিমালয়ান বাইকটা নিয়েছে, নিয়ে রাইডে বেরিয়ে গেছে, ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিমালয়ান কিনেছে, লাইসেন্সও করেছে, তারপরে কতবার চেঞ্জ করেছে জিজ্ঞেস করো। তো ও রোহিতদের সাথে। My name is Elena. I head a biker in social media. I'm traveling around the world. There are now 3.5 years I'm out of my place. I'm Romanian, based in Italy. I started my journey 3.5 years back from Italy. I crossed the Balkans. I spent a long time in Middle East and Arab countries. I crossed all the countries there during the pandemic time. And then slowly, Iraq, Iran, Pakistan, I reached India. It's been 2.5 months now since I'm roaming around India, from north to south, from south back here, and so on. And yeah, I just live like this on the road as much as I can, and yeah, that's all. If you have questions. How was the experience overall? Overall, if I keep going after 3.5 years, I think that overall it's very good. Helena, what was the biggest hurdle for you in this ride? In this trip? Now I don't have particular problems. Now, to be honest, in Asia now it started to be a little bit challenging from the point of view of paperwork, visas, and logistics. I didn't expect to find complications in this part of the world, but unfortunately there are a few. It's quite challenging now, for example, to go forward in Southeast Asia to find a way, because my biggest challenge, I have two important challenges in my journey. One is to do a world tour without hotels. It's been 3.5 years since I never stayed one single night in a hotel. Everywhere I go, I'm hosted by people, by locals, and sometimes I'm camping. So this is my first and most important challenge, having this dream to create a universal network of souls everywhere I go to connect with people. And the second one is to do the world tour without flights. So to travel only by land and by sea, and this will be a very, very big challenge to go forward from India, because in this moment, this precise moment, there is no way to continue by land and also by sea. So it will be a big challenge for me to manage the situation, and otherwise nothing. Everything is just like temporary. Difficulties are temporary. To be honest, I have a little big struggle also with food in this part of the world because of my medical condition. I'm intolerant to any spices, so it's pretty challenging since I started Pakistan and also here, and wherever I will go forward in Southeast Asia, it will be similar. But these are things that I can manage somehow.
So the big difficulties are not there, are not a big weight, let's say, because I always try to put in balance on my journey, and everything I do in my life I put in balance. If the struggle it will weigh more than the fulfillment and the enjoyment, I have to make a shift. So far the struggle was not more than enjoyment and fulfillment. So are things that at the end of the day, like if you have a long ride, like bad roads or something, at the end of the day when you stop your bike you will just forget. So as long as you don't remember the struggles, that means that they were not that important. So the good side motivates me to keep going. From And the whole sweetest moment. Oh, this I cannot make a top. It will not be fair. Everywhere I have amazing moments. As I said, this motivates me to keep going. So every place gives me something. If maybe a place gives me amazing landscapes or nature or whatever, another place I have a human experience. I have some particular experiences that are very personal, so I will be connected with that place. Maybe in some place I will stay longer time, so I will connect deeper with the places and people. So I cannot just make a top like this. It will not be fair to say, oh, this is the best moment or this is the best place. Tomorrow I will go another place and I will say, oh, this is the best place, this is the worst moment. So you have to take the good from everything, and this is amazing. White wheels, it just happened. It happened. I took this bike with no reason. It was a completely other reason that I took the bike in my life without knowing what I will do with this, and that's why it's a Harley, because maybe the next question is why Harley, no? So I needed a Harley in my life for personal reasons. And then I started to go around. It's my first bike ever in my life. I never drove a scooter before this bike. And I just started to go around. I live in Italy, in Milan, and I started to go like to the lake, to the mountains in Switzerland and France, just like this. And this is how I started to get this virus, So this addiction. I believe that you're from Italy, and in Italy we have seen some wonderful racers like those. Yeah, I have nothing to do with this. Okay. I'm not Alright. from the bike world. They say No that I Facebook, started no to. WhatsApp, nothing. I started to ride Only bike at Eastern. 31, so I had no idea what bike means, and I just needed a Harley. And then with this Harley, I discovered the road, I discovered traveling, I discovered people, and this virus entered in my blood, and it was Fantastic. like an addiction. And So an Italian is in love with a Harley right now, yeah? No, I don't know. It was just me. I don't generalize. It was just my particular case, It was just my particular Perfect, case. perfect. So I don't know. They are in love with everything, with super bikes, with Ducati, with So whatever. Elena, another question I have: any specific cause behind this ride? No, the only cause is my personal fulfillment. Then, if out of what I'm doing, if I can inspire someone, if I can support wherever I go, some specific social cause or something, I'm more than happy. But I will not use social cause to fulfill my dream of traveling the world. If it will be opposite, with big pleasure. But I will never use the social cause to just go around the world. And I think that I can like, especially in India, I had a huge opportunity to visit so many schools, colleges, and I had lectures with the students, with kids, and this was very, very important for me, to can exchange with them, especially with girls, and to answer their question. They were very curious about many aspects. So this brings me a lot of joy and fulfillment. But no, there is nothing less than personal choice behind this. How was the experience in Afghanistan? I didn't cross Afghanistan. Oh, okay. No, and for a very important reason, but I would prefer to say it out of camera. No, that's all. No, that's all. Have a mitro Yeah. experience. Yeah. That's I mean, brilliant. no, I That's a can even brilliant say it. No, experience. actually, I can say it without problem. Now it's allowed to go in Afghanistan. They open for foreigners, for tourists. I didn't want to go there to somehow to
confirm their power. The power is in the hands of the Taliban now that are oppressing women, that are oppressing ladies. So I didn't want to go there to just to confirm their power, to say, oh well, they are good, they let me in, right? And to stay on their rules, to act as only as they want to act. But most of all, I think it will be a very it will be very embarrassing for me to go as a woman to show my privilege while they're women, they don't have access not even to go to school. So it will be such a shame to go there and to show how privileged I am, that how I can ride in Afghanistan while the girls, they cannot even go to school. It's off. That's all. Good, good. Round of applause, guys. ক্যাফেতে আড্ডা শেষ হলো ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഫേയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഒരു കിടലൻ റൈഡർ ഉണ്ടോ, കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചേരം ചില്ല ഔട്ട് ആയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് യാത്ര. তো জ্যোতিদা আওয়াজটা দে. Have a nice ride and hope you will come back again India and we will meet again. I have to India is I have to, all the neighboring countries that don't have other exit. I have to come back to India. Yeah, so signing out, TEAKLANDRIDERS from Kolkata. Turn north, then turn right.